তারপরেও আমাদের শুরু করাটা দরকার। প্রথম প্রথম একটু ঝামেলা হবেই, তারপরে ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। এমনিতে আমি প্রচুর জুমে ক্লাস নিয়েছি, কিন্তু এরকম কখনো হয় নাই যে অডিওটা আসে না। এখন কি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? কাইন্ডলি একজন একটু যদি কনফার্ম করতেন। শোনা যাচ্ছে স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে ফাইন, তাহলে আমরা শুরু করি। তাহলে এই ক্লাসটা একদম বেসিক কথা দিয়ে শুরু করবো, যে রিসার্চ। রিসার্চ নামটা আসলে একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ থেকে এসেছে, মধ্যযুগীয় একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ। সেখান থেকে সেটা হচ্ছে ইংরেজি করার পরে যেটা হচ্ছে রিসার্চ। মানে আমরা যদি এটাকে একটু ভাঙি, তাহলে মানে পুনরায়, সার্চ মানে খুঁজে দেখা। কিন্তু ফ্রেঞ্চ যে অরিজিন সেটা আরেকটু জটিল। সেটাকে বলেছে টু সার্চ ইন্টেন্সিভলি। ওইটা হচ্ছে রিসার্চের যে শব্দটা, সেখান থেকে এসেছে। উচ্চারণটা আমি করতে পারি না বলে আর চেষ্টাও করলাম না, ফ্রেঞ্চ শব্দ। তো ওইটা কিন্তু শুধু খুঁজে দেখা না, ইন্টেন্সিভলি খুঁজে দেখা, খুব যত্ন সহকারে, খুব মারাত্মক আবেগ নিয়ে, খুব সিরিয়াসলি করাটাকে বলা হচ্ছে রিসার্চ। এইখানে রিসার্চের মধ্যে এই কম্পোনেন্টটা যদি অনুপস্থিত থাকে, যে আমার সিরিয়াসনেস এবং এগারনেসটা যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেটা খুব একটা ভালো রিসার্চ হয় না। এই জন্য ওই নামটা এসেছে। আচ্ছা, এখানে আমরা এখানে একটা, সবাই আপনারা যদি দেখেন খেয়াল করে, আমরা বলেছি সিস্টেমেটিক, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড এথিক্যাল সার্চ টু এক্সপ্লোর নিউ নলেজ ফর সলভিং এ পার্টিকুলার প্রবলেম। এখন সিস্টেমেটিক, আমরা একটা নিয়ম মেনে করব, উইল ফলো আ রুল অ্যান্ড সিস্টেম। সায়েন্টিফিক, that we will do it in a scientific way. But you see, I have made it bold and green and larger font, the ethical issue. That means research must be within the ethical framework. If it is not within the ethical framework, it can't be research, though it is systematic, though it is scientific, and it is exploring new knowledge for solving a particular problem, but still it is not a research if it is not within the ethical arena, or it doesn't fit into the ethical arena. Let's see one figure. Here you see this person is smiling. No, he's not actually smiling. He is submerged in very cold water. You see the ices are floating and he is going to die. And these two are doctors who are waiting to see when he dies in the ice. And they are making the charts. And they are not even giving their name. Atom number 5 is a person who was underwater, 5.2 degree water, for how many times? 66 minutes, and then he died. It was meticulously recorded, and all these findings were used to see how long a soldier of German force will survive in the coldest parts of the Siberia if they attack the Russia. That was the question, research question. And then they just submerged one after one human being into the water and waited till they died. So it is easy to research. Next, you see another picture. This man is crying because he knows what is going to happen to him. And you see on the next picture, he is being crushed from before backwards on the chest to break the chest wall and get to the death. And now he is beyond everything, all wheels and woes, everything. He is beyond all sorrows. He is beyond everything. And why this sort of action was done or research was done? That's just the German generals wanted to know how much strong the cockpits of the German fighters would be, so that they can withstand the force which will save their pilots from being crashed. If the plane crashes, still their body parts will be intact. That's why they just, I'm giving you the mildest one. Actually, they have practiced on all individual bones, and not only on one human being, but on series of human beings. Say, for example, someone's skull, someone's femur, someone's tibia, fibula. In this way, they have broken everything one by one. And that was the research. They so-called research. So is it research? No way. This is not a research at all. So what is research? Milton Nizel, he was a pathologist, and he was bound to put poisonous substances, contaminated substance into the wounds of and cut wounds of the persons, and waited
till the infection got worse and the person died, to see what are the effects of wounds if a soldier is being involved in warfare injury, and to see what will happen. And that's why he said, among all the prisoners and criminals and murderers, the most dangerous type is the criminal physician. When a physician becomes criminal, he or she can do anything. So the Nuremberg Code in 1947 not only has done the trial for the war criminals, but they have adopted 10 principles for medical research. The first and the foremost was the informed written consent from the participant is a must. I have to make sure that he or she, the participant, knows if I want to do a research on human being, I must have to take informed written consent. That means I have to tell him or her all the pros and cons of this research. I mean, what may be the benefit of this research and what harm may be rendered to him or her for participating into this research, that must also be cleared. And then he or she will give informed written consent. And only then we can do a research on human being. So our civilization, I always tell, it is not even 100 years old. Before that, we could kill anybody. We could do any research on anyone without their consent. Anyway, so what is the purpose of research? Actually, what is the purpose of research? Discover new facts or principles. I want to know some new facts that was not even thought before. So it is the first and foremost target of a research to find something new. But if not, I'm satisfied with the old facts or principles, I then can go and do another research to verify and test the old facts or principles. I might not be, I may well differ. I do have the right to differ with the previous facts, known facts. So I can verify and testify those facts doing another research. Thirdly, fresh interpretation of the known fact. Maybe like that one, 9. You see from one end, it is 9. You see from the other end, it is 6. So maybe we are doing the research right, but not getting to the right interpretation. So I may like to have a new interpretation. So I can do another research to see whether it fits in from the other end, right? Like 6 or 9, it fits into the other end. And can I get a new interpretation of that result? Finally, on develop tools, concepts, and theories. Many new concepts, tools, and theories are being generated by the research. So it is another purpose of the research to do something for the betterment of the science and humanity by developing tools, concept, and theory. Now, what are the types of research? If we go for the details of each of them, it will be very easy to understand. But let us start with the basic concepts of these researchers, starting with the basic research. Then is the applied research. Then is the quantitative research, qualitative research, descriptive research, and analytical research. These 6 are enough. If we can understand, then it will do. It will be helping us. Second, please. Acha. Let's see what is basic research. Basics are another word is pure research. Very simple. It is something which is not meant to find out a solution to a burning problem, an existing problem. No, it's not like that. It is done for maybe for my satisfaction, maybe for nothing I don't understand, but I want to do something on this field because it is giving me some trouble. It is nailing the shoe, just picking like the nail in the shoe. আমার পায়ের মধ্যে খোঁচাচ্ছে, যে আমার মনের মধ্যে খোঁচাচ্ছে, যেটা কেন এরকম? Just for that I can do that.
And maybe there will be no application of that research findings at that very moment. So it deals with the basic process of life, disease, or social or natural phenomenon, which generates new ideas, principles, and theories. But it is intellectually and academically interesting, but maybe has no immediate utility for any existing pressing problem. Right? So it will not solve any problem immediately. Say, for example, Gregor Johann Mendel's law. In his lifetime, nobody understood what he has discovered. And it was after 30 years of his death, then someone else did find the same result, and then he was recognized as the father of inheritance. So maybe my finding will not be understood by my contemporary people or many others, but still the research should go on because it generates new ideas, principles, and theories. That is the beauty and the strength of the basic or pure research. But applied research, say, for example, how do malignant cells multiply? How genes are regulated? These will not cause or solve any problem immediately. আমি একটা গল্প বলি, অনেকেই শুনেছেন। ধরেন আপনার একটা রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছে, মারা যাচ্ছে। এখন আপনি তাকে বললেন, শোনেন, আপনি তো ক্যান্সারে কালকে পরশুর মধ্যে মরে যাবেন না, বড় জোর 1 সপ্তাহ টিকবেন। তো মরার আগে শিক্ষা যান, কেন আপনার এই ক্যান্সারটা কেমতে হইলো, কেমতে আপনি মারা যাচ্ছেন, এটা শিক্ষা যান। মোটামুটি মায়ের কি একটা মাটিতে পড়বে না পিঠে পড়বে আপনার আমার, তাই না? ওর কাছে তো এটা কোনো মূল্য নাই। বরং আপনি যদি বলেন যে শোনো, এই ওষুধটা দিলাম, এই ওষুধটা খাও, তোমার ক্যান্সার ভালো যাবে, কি আছে জানার দরকার নেই, খাও খালি। দেখবেন যে সে ঝাঁপায় পড়ে খাচ্ছে, কারণ সে বাঁচার জন্য চেষ্টা করছে, তাই না? সুতরাং যেটা প্রেসিং প্রবলেম কে সমাধান করবে সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লাইড রিসার্চ, আর যেটা প্রেসিং প্রবলেম কে না, ইমিডিয়েট কোনো প্রবলেমকে সলভ করবে সেটাই হচ্ছে বেসিক রিসার্চ। ওইটাই আমি বলে ফেলেছি, এক্সিস্টিং প্রবলেমটাকে and inspired by the need of the social action. যেমন এই যেটা risk factors of early onset MI. In earlier days, we saw that we used to see, or in the books also, that it was written that the MI means after 50 years, the onset will be all late onset. But nowadays, even 18 years, 14, 16 years, boys or girls are dying out of MI, sudden MI. Why? This is changing the pattern. What are the causes for this early onset MI? I must know. আমার জানতে হবে। এই জানাটার জন্যই কিন্তু আমরা আগাচ্ছি। So এটা আমাকে একটা সমস্যার সমাধান করবে। It will solve my problem. Because if I can identify the risk factors for early onset MI, maybe I can do the intervention at the community level. I can do the intervention at the personal level, individual level, and maybe I can reduce the burden of early onset MI by applying my information to the mass people as well as on personal life. So this is called applied research, right? Prevention of high infant mortality. What steps I can take to reduce the high infant mortality rate in Bangladesh? And now it is actually reduced. Now it is not the diarrhea or pneumonia is the greatest cause. I mean, the largest large share for the death of the neonates. Rather, it is, the infants. Rather, it is the non-communicable diseases or conditions like road traffic accident, and drowning is becoming the more important cause for nowadays for the infant mortality. তাহলে এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এসেছে এই ইন্টারভেনশনগুলো নেওয়াতে। এবং কেমন করে নিলাম আমরা? এগুলো গবেষণা করে আমরা বের করেছি। উই হ্যাভ এভিডেন্স বেসড অ্যাকশন। এটা এখন আসা যাক কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ এন্ড কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। কোয়ান্টিটি, দ্য নেম ইমপ্লাইজ ইট ইজ এ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ। নতুন একরকম কথা আসলো, কিন্তু ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু আস। কোয়ান্টিটি, where we measure the research areas of research interest. My interests are quantified. I can quantify them. I can use an unit to quantify that and measure that. And on those measurable things, I do the research. That is quantitative research. Deals with the phenomenon that can be quantified and expressed in terms of quantity or amount. Right? So I can measure those things. I can quantify those things, and I can use some definite numbers for that. Say, for example, 5 feet 7 inch.
I can measure the height. But I can't change this for any other, say for example, 5'8" no, it will not work. 5'6" no, it will not work. It is only 5'7" which represents the 5'7" height, right? So this is a quantification and it is expressed in terms of quantity that can be interchanged with any other one. And it actually compares the magnitude of a problem or phenomenon. Say, for example, drug A and drug B. Drug A has reduced the blood pressure 20 millimeter of mercury, and after use of drug B, it has reduced 10 millimeter mercury. So I can measure and compare the magnitude of problem or phenomenon. That means I can say that drug A has reduced blood pressure 10 millimeter mercury is more than drug B because it is 20, it is 10. So I can deduct it and I can get it that it is higher in efficacy. But whether it is significant or not, that is another issue. But I can measure and compare. So these sort of data, and if I do deal with this sort of data, that would be quantitative research. And one very interesting thing that these data are collected in numbers, and these are not spareable numbers, interchangeable numbers. Only this unique number represent that very data. Again tell, if someone's height is 5'7", it can't be replaced with 5'6" or 8 either. So, and it is collected in numbers with unit. যেরকম আমরা বলছি যে height, weight, skin fold thickness, upper arm and arm, breadth of humerus, femur, etc. এগুলো সবই। এখন আসেন qualitative research, where actually we don't collect the data in numbers. We collect the data in words. And it is qualification of the phenomenon, not quantification. We don't actually measure it. Directly, we don't measure it, and we don't get any unit to measure it, and we don't get any number which is specific for that particular measurement. Say, for example, satisfaction level of the patients in Dhaka Medical College Hospital. How much satisfied? Very satisfied 1, moderately satisfied 2, not at all satisfied 3. I'm assigning some numbers to actually denote some words. Say, for example, very satisfied. This is a wording, right? And I'm giving the number against this wording as 1. But it is not true 1. I can easily replace this 1 with 3. That means I can give the numbers very satisfied 3, moderately satisfied 2, and not at all satisfied 1 instead of the previous 3 I have told. So you can easily see that these numbers are interchangeable and these are not the true numbers. These are just for identification of the wordings, right? So whenever we just deal with the phenomenon that can be quantified, can't be. But rather we can express, and it can be expressed in terms of quantity. Rather, we explains and describe the understood phenomenon and to answer the nature of it. As I've told you, the nature, how much satisfied you are. It's the nature of the thing. Nature, skin color or hair color. Is it black or blonde or something else? So it is, if it is black, A1, it is blondie, 2. So these 1, 2 is not actually measurement. It is denotation or identification of those wordings, right? So actually the data we collect in words. So these are called qualitative data. And on these qualitative data, whatever research we do, that would be qualitative research, not quantitative research, right? So, as I've already told, the people's opinion about the services provided by Dhaka Medical College Hospital. This is one. Another example, perception of security at workplace by female garment manufacturing workers. It's very tricky place, yeah, you know. And there is many things are happening there, and all doesn't come out to the surface. Still, we are dealing with that. Anyway, the thing is that there are some perception. It is the perception of security or at workplace by female. You can't measure. এক ভয় পাইছি আজকে, বা আমি 10 ভয় পাই আমার ম্যানেজারে। হ্যাঁ, কারণ 10 ভয় পাওয়া মানে ম্যানেজার হয়তো একটু
জোরে ডাক দিচ্ছে, কিন্তু এমন হতে পারে 10-এর মানে অনেক খারাপ কিছু হতে পারে। তো এগুলো কিন্তু পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করছে, এবং এগুলো কিন্তু কোনো মেজারমেন্ট নেই। সো এগুলো আমি কোয়ান্টিফাই করতে পারবো না, আমি কোয়ালিফাই করতে পারবো এগুলো, এবং সব ওয়ার্ডিংস এ একটু আমি বললাম এই কথাগুলো, কারণ এগুলো আমাদের বোঝার জন্য। আমরা সবসময় ওই গেলে ওগুলো দিয়েই কথা বলি, তো যার জন্য আমরা রিসার্চটাকে সবসময় একমুখী করে ফেলি। এগুলা যে আসলে খুব সহজে আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ, প্রতিটা জিনিস যে আমাদেরকে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং রিসার্চের মধ্যে দিয়েই যেতে হচ্ছে, আমাদের প্রতিটা কথাবার্তা কাজকর্মের মধ্যে যে স্ট্যাটিস্টিক্স জড়িয়ে আছে, রিসার্চ জড়িয়ে আছে, এটা আমরা অনেক সময় টের পাই না। এই যে দেখেন হচ্ছে, কিন্তু ডেটা কালেকশন হয়ে যাচ্ছে, সারাক্ষণই ডেটা কালেকশন হয়ে যাচ্ছে। কোনোটা আমরা ওয়ার্ডে করছি, কোনোটা আমরা করছি নাম্বারে। নাম্বারে করলে হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ, আর ওয়ার্ডে করলে কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ। ভেরি সিম্পল। এখন আসা যাক কোনটা, আমি দেখতে পারি ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। এখানে হচ্ছে কি ভেরি সিম্পল, এই অর্থে যে এটা হচ্ছে ফেনোমেনন, যেই ফেনোমেননটা বা যে ঘটনা উই আর ডিলিং উইথ অর ডিসক্রাইবিং অর অ্যাকচুয়ালি রিসার্চিং অন is actually exists or existed naturally or done by human beings but not for research purpose. এটা হচ্ছে কি যে আমরা ডেসক্রিপটিভ নেচারালি হচ্ছে যেটা, হ্যাঁ যেটা নেচারালি হয়েছে, যে আমাদের যেটা সোজা কথা নেচারে ঘটেছে। যেমন ধরুন আমরা যদি একটা 500 জন মেডিকেল স্টুডেন্টের হাইট মাপি, আমি কি এদেরকে বানিয়েছি যার যার হাইট? এটা নেচার বানিয়েছে। বিভিন্ন আনবিলিভেবলি কমপ্লেক্স পারমুটেশন কম্বিনেশনের ফলে আজকে তার হাইট এই। এটাতে পৃথিবীর সূর্য থেকে শুরু করে বায়ু থেকে শুরু করে সবার অবদান আছে, তাই না? খাদ্য দিয়ে তাকে নেচার এরকম লম্বা বানিয়েছে, এতটুকু হাইট বানিয়েছে। আমি হাইট একটাই রাখতে চাচ্ছি, একটা পয়েন্টেই। তাহলে এই যে দেখেন, আমি যে 500 জন স্টুডেন্টটা মাপলাম, এখানে আমি কি করলাম? Actually, I am just explaining or describing the phenomenon that has happened naturally. I don't have any role on it in manufacturing or in doing something. But sometimes I can do something else. I can manipulate the results. I can actually create the situation. That is another issue. But if I'm describing a phenomenon which has existed or existing naturally, and to answer the question who, what, when, which, and where, that is descriptive research. And you see, research has only to report what is happening or what has happened. No explanation, no cause-effect relationship is sought for from the researcher in descriptive research. Researcher কে কখনোই জিজ্ঞেস করে কেন, এই কথা descriptive research কখনোই জিজ্ঞেস করা হবে না researcher কে। কেন? কেন হচ্ছে গিয়ে পরে সেটা আসবে। এই যে যেমন ধরেন আমরা বলছি ডেসক্রিপটিভ রিসার্চের এক্সাম্পল কি, প্রিভিলেন্স, ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড প্যাটার্ন অফ গয়টার ইন বাংলাদেশ, অথবা অ্যান্টিনেটাল কেয়ার প্র্যাকটিস ইন রুরাল এরিয়াস অফ বাংলাদেশ। এগুলা কি হচ্ছে? এগুলা আমি জাস্ট দেখবো বাংলাদেশের কোথায় প্রিভিলেন্স বেশি গয়টারের, এবং তাদের মধ্যে বেশি, কিভাবে বেশি, প্যাটার্নটা কি, কোথায় বেশি, এই, অথবা অ্যান্টিনেটাল কেয়ার সার্ভিসটা কেমন হচ্ছে, এটা আমি দেখছি। জাস্ট ডিসক্রিপশন, who, what, when, which, where. বাট এইরকম যদি হয় অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ, সেটা কিরকম? আমরা সময় চলে যাচ্ছে, প্রায় শেষের দিকে আমরা চলে আসছি ক্লাসে, কারণ টাইমটা আজকে কম। আনলিমিটেড টাইম হচ্ছে ওনাদেরটা, আমাদেরটা লিমিটেড টাইম, সেজন্য আমি বেশি আর বলতে পারছি না। তাহলে দেখেন 5 মিনিট আছে আর। তাহলে দেখেন অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চটা হচ্ছে এইরকম, যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি we will try to find out a cause effect relationship. At least if we can't find out the cause effect relationship, যে এটার কারণে এটা হয়, we'll try to find out an association, সম্পর্ক আছে কিনা। যেমন আমাদের মনে আছে কিনা, আমাদের ইসমাইলের মনে আছে কি, আমরা ছোটবেলায় থাকতো ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, মানে তখন আমরা অ্যাসোসিয়েশনটা খুঁজে পেয়েছি যে স্মোকিং এর সাথে একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, স্বাস্থ্যের একটা ক্ষতিকর অ্যাসোসিয়েশন আছে। কিন্তু এখনকার সিগারেটের প্যাকেটে লেখা থাকে ধূমপান মৃত্যুর কারণ, এবং একটা মারাত্মক এই যে ওরাল ক্যান্সারের একটা ছবি দেওয়া থাকে, ভয়ঙ্কর ছবি দেওয়া থাকে, ধূমপান মৃত্যুর কারণ। এখন আমরা কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপটা এস্টাবলিশ করতে পেরেছি। তাহলে একটা অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ উড বি ভেরি স্যাটিসফ্যাক্টরি ইফ উই ক্যান এস্টাবলিশ এ কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ। একটা এক্সপ্লেনেশন আমরা ব্যাখ্যা দিতে পারি, কেন, ওয়াই অর হাউ, এইটার এক্সপ্লেনেশন, এই দুইটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে।
ডিটারমিনেন্টস অফ দ্য ফেনোমেনন খুঁজে এবং এস্টাবলিশড কজিফিক রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভেরিয়েবল যদি না পারা যায় তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট আমরা একটা অ্যাসোসিয়েশন খোঁজার চেষ্টা করব। ওই যে বলছেন হাউ অথবা ওয়াই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয় যে রিসার্চে, সেটা হচ্ছে কি অ্যানালিটিক্যাল। যেমন why goiter is more common in some areas of বাংলাদেশ। আমরা যখন গবেষণা করতে গেলাম আমরা দেখলাম যে গয়টার বাংলাদেশের সব জায়গাতে একই রকম ভাবে হয় না, কোনো কোনো জায়গাতে বেশি হয়। তাহলে কেন, why that area is more prone to goiter, এইটা আমি যখন খুঁজবো তখন সেটা হবে অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ। আর if I just see where is the high rate of goiter is happening in Bangladesh and where is less, it is less, that is simply the description of the phenomenon that has been occurred by the nature. So it is descriptive. But whenever I try to find out why it has happened here, that this area has got high rate of goiter, then it goes to the analytical research. একদম সহজ কথাগুলো আমরা আজকে বলছি। এখন এখানে একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে রেখে যেতে চাই, ইজ অ্যানালিটিক্যাল রিসার্চ সুপিরিয়র টু ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ? কি মনে হয় আপনাদের? সময় কম, আপনাদের প্রশ্নটা থাকলো, নেক্সট ক্লাসে যদি আমরা আসি আমরা এটা নিয়ে আবার একটু কথা বলবো। এখন আসা যাক, একটা ছবি আমি দেখাতে চাচ্ছি। রিসার্চার আসলে কি? রিসার্চার হচ্ছে ডেটা ডিটেকটিভ। এই যেরকম করে খুঁজে বের করেন ডেটা ডিটেকটিভ। যেরকম ধরেন আপনাকে একটা উদাহরণ দেই, যে HIV বা এইডস কিভাবে আবিষ্কার হলো, মানে আবিষ্কার মানে ধরা পড়লো, আবিষ্কারের তো কিছু না, এটা আমাদের মানে আর কি। সেটা হচ্ছিল নর্থ আমেরিকার একটা হসপিটালে একটা রোগী আসলো, নর্মাল লুজ মোশন এইসব নিয়ে। তো all the conventional drugs were tried and the patient died. Next, another patient came with pneumonia and again all the conventional treatment was given, still the patient died. And when this was going on, they retrogradely, their recording system is very high and they preserve the samples of তো ওগুলো দেখে তারা দেখলো যে এখানে তো লিম্ফোসাইটের কাউন্ট খুব কম, টি লিম্ফোসাইট। তখন তারা এটা খুঁজে বের করলো তাহলে নতুন একটা ডিজিজ, এই যে এর কারণে এই যে তার ন্যাচারাল যে রেজিস্ট্যান্স কমে যাচ্ছে, তারপর সে সাধারণ রোগেই মরে যাচ্ছে। এইডস রোগীরা কিন্তু হার্ট অ্যাটাকে মরে খুব কম, এই ডায়রিয়া নিউমোনিয়া এইসবে মরে, মানে ইজ্জত কিছুই পায় না বেচারারা, মরারও ইজ্জত নেই। হার্ট অ্যাটাকে মরলেও তো বলতো ইউনাইটেডে গিয়ে মরছিলাম, তাইলে ওর সাথে একটা আত্মীয় বলে না ইউনাইটেড নিয়ে গেছিলাম তাও বাঁচাতে পারলাম না, ওইটারও সুযোগ নেই বলার। কেমন এক অবস্থা। আচ্ছা গেল। এখন এই দেখেন আরেকটা কথা, ডেটা জাজ। রিসার্চারদেরকে ডেটা জাজ হতে হবে। আমি যা দেখবো, আমি যা ডেটা পাবো, I have to explain, I have to analyze that and I have to get to a conclusion. If I can't get the inference, I can't get to the point of decision making, then there is no use of this research. Virtually it is useless. If a researcher can't take the decision, say for example, এক মিনিটের মধ্যে বলে ফেলি, মনে করেন আপনি একজন পিডিয়াট্রিশিয়ান, আপনার কাছে একজন মা এসে বললো ডাক্তার সাহেব যে নতুন টিকাটা আসছে দিব, আপনি বললেন শোনেন এইটা বিশ্বব্যাপী 2 কোটি বাচ্চাকে দেওয়া হয়েছে, 1 কোটি বাচ্চার এই হয়েছে, 1.5 কোটি, তারপরে 50 লক্ষ বাচ্চার ওই হয়েছে, ওই বাচ্চারা তো হয়েছে, ওই বাচ্চারা তো হয়েছে, এখন সিদ্ধান্ত আপনার কাছে দ্বিতীয় দিন আসবে ওই রোগী, ওই মুহূর্তেই তো উঠে চলে যাবে রোগীর মা। তাহলে আপনাকে কি বলতে হবে, না এই রিসার্চ করে পাওয়া গেছে যে এটা ভালো ইফেক্টিভ, খাও দেন, অথবা এটা দিয়ে কোনো লাভ নেই দিয়েন না। এই যে আপনার এই পয়েন্টটা জাজমেন্ট, রিসার্চার হতে হলে আপনাকে একটা জাজমেন্ট করতে হবে। আমার টাইম শেষ হয়ে যাচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে কেটে যাবে। তো আজকের জন্য আমি আপনাদেরকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আবারও আমাদের একটা টেকনিক্যাল এরর হয়ে গিয়েছিল, যে আমরা প্রথম যে লিঙ্কটা দিয়েছি ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক প্রপারলি। নাও I have given another one, but next time we'll take care of it. Till then, আসসালামু আলাইকুম। মনে হয় এক্ষুনি কেটে যাবে। তো ভালো থাকবেন, আর ভালো লাগবে যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন সবসময় এবং শেয়ার করবেন এটা সবার কাছে। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। এখনই কেটে যাবে এটা। ভালো থাকবেন। জি, আসসালামু আলাইকুম।